Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kinong song jang kamay khuli kawai ne kisnong kablaman ika jingshak tajur naka jing penbet put hapeng ke jela Meghalaya bat Assam. Mentakas ngi Ryngkat ki Dulir Jaka kilayami Paidbah ban penpaw ya ka jing Pyrshah jur halor ka Jingthmu jang ka Sorkar jela ban Aiti no ya ka pungsnong syaka jela Assam. This is our land, no? This is our belong to our land. Tell us. No. Yeah. We already had a meeting here. Yeah. Yeah. We already had a meeting discussion. Why he signed? Why he signed? No, Without asking the people, without asking the public, why he signed? you can air your opinions to the government, okay? To warn them or whatever. Government is agreed to give to the Assam, no, sir. That's why we will try to stop the public also, no? Yes. One thing is that, sir, when regional committee Ryngkat Sorkar has come, we have already explained to him also. This is a property from my colleague, so he accept. So I request him also. We never accept the give and take policy because as per Meghalaya government, we have already registered our land and fishery also, everything. So I told, but very surprising. We have seen in the WhatsApp, he have mentioned the fishery will be go to Assam. Why? I have already told also regional committee, Mr. Ryngkat Sorkar also. Haka jingalang lingkot kabala penlong hamay khuli government LP school. Kabalawan banyadon bentalang nadu kinong syongsnong. Lembat ki katu kat niki seng. Nakaliang kinong ya lamsnong kilasay madan ru yaki Dulir Jaka jong kapung. Kibaladep ban register hapok ka office jong udiputi commissioner karibhoy. Ryngkat bat kiway diki kot kisla kibala ay do usiem karat marwet ban pensisya yaka jinglong try halor katay kapung. This is a fishery fund. We have already registered, and this is a graveyard. We already have got from High Court. So these all are belong to our Meghalaya, and we have documents also. So we cannot give to the Assam government, and our Honorable Chief Minister Sir C.K. Sangma, I know you will review all the your whatever you plan. Please review before you go to Delhi, and these all are Meghalaya, Maikuli village property, and our Meghalaya state property. Hadin balawai ke jing yalang nakaliang kinong yalam snong ki Paidbah nong song snong lembat kinong yalam seng kila Pyrshah ban penlong ya ke jing yayat Paidbah syaka pung snong dakabara artat iki plakan bat da ke jing thok bapher ban Pyrshah bat ya ke nela sange enok sipor hadin ke jing tuklar jong ki bor pulet bat majestor ki badan lang hakate ke Jaka. Ki Paidbah ki bala bitar bakumnu kimla ban lejuk jan haka Jaka lajong kila pende bat ya chakman ban yat bet syaki benta jong kapung wat hapeng ke jeng mana jong ki bor pulet bat majestor bat haka ne ke jeng yat Paidbah kam chimla don satia kanu kahuri hura ne ke jeng ya kulmar. Our own land. Why we cannot stand in our own land? So we can go to that we can claim since we are not violating any rule. Yeah. We are standing in our own land, and we have registration, all the batas, everything is belong to Meghalaya. Yes. So nobody can stop. Nobody can stop, and we are standing in our own land, and we are not violating our rule and
regulation. We are not going to the, we are not crossing the Assam. This football field also is belong to my kuli. Graveyard also belong to my kuli. Habakren sekilat pathai kubor. Nakaliang kinong yalam snong bakantop nadu urang basnong keleden sangma. Urang basnong barim uhenet san marang kaserimina marang kilapan pau bakatai ka pungsnong kadai kabakilari la sumar mentada ki pau-pausnem. Bat kam don hok satya baka Sorkar kan sulet Aiti Ïaka ka Jaka kumtu Shaka जिला असम. हम है ये माइकुली गांव का हेडमैन है। अब भी ऐसे हो रहा है, इधर में बॉर्डर का प्रॉब्लम हम लोग के साथ अभी चल रहा है, लेकिन ये बॉर्डर का प्रॉब्लम के बारे में बोलने से बहुत बात आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट बोलना चाहते हैं क्योंकि उसी दिन रात में हमने तारीख याद नहीं है अभी, लेकिन उसी टाइम में हम घर में था, लेकिन एक कांस्टेबल पुलिस है हम लोग का गाँव का है, वो लोग इधर में आगे पेट्रोलिंग आगे मिलाए बोला इंचार्ज का साथ होगा। बाद में वो हमको फ़ोन किया है रात में फ़ोन किया तो कैसे फ़ोन किया हमको बोला है ये प्ले ग्राउंड का कंपाउंड का चाबी आपका पास है क्या बोल दिया, हमको पूछा हाँ मेरे पास है, हम बोल दिया आ जाओ ना, इधर में मिनिस्टर लोग आया तो असम का मेघालय का सब मिनिस्टर आया बोल के हमको बोला है, इसलिए अच्छा हम जल्दी चाबी लेके आया था इधर दरवाजा गेट खोलने के लिए। बाद में क्या हो गया, वो ये रास्ता में मिल गया लोग जितना बहुत गाड़ी है। बाद में हम लोग का पीछे बाइक में हम भी चला गया, बाइक में चलाते उधर हम लोग का ग्रेवयार्ड साइड में गया है। वो लोग ग्रेवयार्ड साइड में जाके ये बाहर किनारे असम मेघालय बॉर्डर होके वो लोग जा रहे हैं। बाद में लास्ट उधर में गाड़ी जा नहीं सकता है, उधर में गाड़ी पूरा रख दिया मिनिस्टर लोग, और हमको बुलाए पुलिस लोग बुलाए और ये गाँव बुराया तो गाँव बुराया बोला तब तो इधर आओ इधर। हम लोग का प्रेसिडेंट चिंसोंग भी है उधर में, वो लोग मैप देखता है असम का मिनिस्टर पीयूष हजारी का वो बोला है ये तो सब असम है, वो बोला है रात में अंधेरा में बाहर भी नहीं देख पाया उसी टाइम। बाद में हम आपको बोला है ये असम है ना, ऐसे बोला है। हम बोला है नहीं ये तो मेघालय है, बाहर के इस तरफ में राइट साइड में तो मेघालय, लेफ्ट साइड में तो असम, ये रास्ता बॉर्डर होता है, हम बोल दिया। बाद में वो मिनिस्टर पूछा है घर का साथ जाके घर का आदमी को पूछा है ये असम है ना मेघालय, वो लोग बोला है, बिहारी लोग बोला है ये मेघालय बोला। बाद में दूसरा घर में जाके पूछा है ये तो असम है बोल के बोला है आदमी लोग। उसका बाद में आके बोला है पीयूष से क्या हाजर क्या, ओ देखो लो ये सब असम में बात करता है लोग, ये असम है ऐसे बोला है। बाद में ये हम लोग का डिप्टी सीएम बोला है नहीं ये तो ये रास्ता बॉर्डर है तो इधर में मेघालय इधर असम है बोल के हम लोग का मिनिस्टर बोला था, डिप्टी सीएम बोला था, मैप दिखाया उसको पीयूष सखिया को। बाद में आपको बोला वो हेडमैन है तो इधर का गांव का बोल के बोला, हम बोल दिया आओ बोल के हमको बुलाए, इसीलिए गया तो मेघालय हम लोग का ग्रेवयार्ड ये ग्रेवयार्ड का इस तरफ में तो बतौर हो गया, इधर बतौर से मेघालय इधर बतौर से असम, हम बोल दिया था ऐसे है। और वो बोला है हमको ओ ये ग्रेवयार्ड तो आप लोग को छोड़ता है, तो वो असम का मिनिस्टर बोला है पीयूष हजारी का ग्रेवयार्ड तो आप लोग के लिए दे रहा है, ऐसे हमको बोला। फिर भी ये सीमा बॉर्डर है, ये बाहर तो मेघालय प्लेन तो असम है, हम तो बोला था उसी तक में, लेकिन बाहर भी नहीं देखा है, प्लेन भी नहीं देखा है, इतना अंधेरा में लोग आता है ना रात में। बाद में वहाँ से वापस आ गया, सब गाड़ी वापस आ गया, उधर गाड़ी भी जा नहीं सकता है। उसी रात का उसी दिन का ये बात तो ये इतना तो खाए Ki Paidbah kilapan pau da ka baong ngidon ya ki kot kisla ki babiang ban Pyrshah halor ka jinglong trai ya ka kapung nginam Aiti wat tang si ru Shaka Assam kilaban rap ru banadu basdang hi ki Paidbah nong snong kimhon satya ya kata ka give and take policy hapdeng ka Sorkar Meghalaya bat Assam kilayathu badan tang si sien ba usembut menteri rangba ka jilla obak presiden tensong Ryngkat upi jus Ryka menteri ka Sorkar Assam bat ka kenhun kilawan rung syapok kasnang mai khuli kataru hakapor prabaje menmen
Bat ya kaneru shimla pentip satya yanoru kabala pensyayong bat pen perkhatsniu. Kumnu kila banwan jurib hapdeng ke jingdom bat ban syurai bakatai kadai jong Meghalaya bat kani kadai jong Assam. Kamtam kumbakane ka pungshnong kamdai satya ka baha papok ke Ïaka jia lane kata ka dispute area. Okay, my name is Henipson Marak. No? I'm from here, but my colleague, senior citizenship. No? I'm staying here since from 1982, and I know everything about our Maikuli village problem. No? We have faced so many difficulty regarding this problem. No? So now it is going to be settled by the both sides of government, Assam government and Meghalaya government. No? Since we know that border committee problem, border committee is adopted inquiry about this border problem. Na? Since we don't know anything, who is the border committee? We never seen, we never faced. So one day at the night, 8 o'clock, na, we have learned that Chief Minister Konrad Sangma and their colleagues, na, they came to Assam side for administrative staff college. They have one meeting there regarding this border problem. No, so I think Konrad Sangma is there, but Deputy Chief Minister Pyrshah Tansong, he came here in only night time, 8 o'clock, and we never met him also. But our fellow from the Maikuli village, he met and he asked, what you come here and what region? He told that we came to the border problem. Only that thing, only that much he told already. So after visiting this inspection, he have mentioned that we have seen in the YouTube, in the Chief Minister WhatsApp, he have declared already our fishery pond is already going to be Assam. So we have shocked, and we have already know that fishery pond is already our Maikuli village. We have already registered and government revenue side also, government Meghalaya 1992 also, and second registration at 2008, when we was in the High Court case. So it is to say that without knowledge from the village side, how they have visited the night time, it is surprise. So when the Prince Ryngkat Tonkar, that time also I have already told him also, because we have already registered our land, fishery pond and football field and our graveyard also. So I request the Ryngkat Tonkar also, you please listen our demand. We never accept the give and take policy, sir. Please you hear our problem. I told Mr. Ryngkat Tonkar also. So that's my sir, what to do, what to say. The Chief Minister, how he given our fishery pond and other our land to Assam. It is not possible. I have mentioned already before also. We never accept the keep and take policy. Keep and take policy. So you please take this problem also. So this much. It is very shock. The Chief Minister, he cannot say anything just like a easy method. It is not good for us also. We have the since from Captain Williamson Sangma, he was the Chief Minister of Meghalaya. That during that time till today, we have facing that very difficult for this border problem. So it is for my side. On behalf of the Maikuli village, we are very much request to our government and our Honorable Chief Minister Konrad Sangma also, please again rewrite this problem. We have requesting and we have given the memorandum earlier also. So this must I request
about this problem. No, thank you very much. Okay.